Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous class, we had discussed about the some important concept of molecular basis of inheritance, and well, coming to the today's session, we are discussing about the some important the questions which is related to the concept of molecular basis of inheritance. And this is the very important chapter for a NEET along with a KCT point of a different competitive examination also. Okay, because one of the most the important concept which is linked for a further a higher study, that is a molecular basis of inheritance concept only. And in this chapter we have discussed the many a more important concept regarding the DNA structure and the search for the genetic information, that is a genetic material, and the central dogma of molecular basis of inheritance. In that, the conversion of DNA to DNA, mode of replication, and the conversion of DNA into a mRNA, mode of transcription, and bifurcation of transcription in prokaryote along with a eukaryotic transcription also, and the conversion of mRNA into a protein, that is a translation also mechanism, and important concept of human genome project based on the a example of some kind of voluntary chromosomal structures, and the some important concept of lac operon along with the DNA fingerprinting technique. So these are all some important most kind of concept regarding the molecular basis of inheritance. And we're coming to the question wise, and these questions which are already asked in different competitive examination like KCT and NEET also. So we're coming to the concept of the first based on the a question which is related to the molecular base of inheritance. So the question number one, which of the following pairs is incorrectly matched? So the given option 4, a purine, adenine and guanine, pyrimidine, cytosine and uracil, nucleoside, adenosine, thymidine, DNA, it is a basic molecule. So these are the most important, the key concept which is related to the compoundation or the compound which is present on the formation of double helical structure of DNA. So we are well known about the component which is required for the formation of any kind of the structure which is related to the double standard mode of life. If you take a DNA, just ನಾನಿಲ್ಲಿ DNA ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, and within the DNA how there is a mechanism will be conducted. So ಯಾವ್ಯಾವ ತರ mechanism ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Let us consider the DNA. ಈ DNA ಇದೆ, the formation of DNA or RNA with requirement of component, three major important component will be required. Component number one, phosphate group. Requirement ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ phosphate group ಬೇಕು. And next one will be a pentose sugar. ಇಲ್ಲಿ next important category of example, pentose sugar also be required. And again the last one will be a nitrogen base. So nitrogen base pairs also be required. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋ questions related to the nitrogen base pair. There is a two important category of nitrogen base pair. One will be a purine, and the purine will be made up of adenine along with a guanine component. So it is a true. And while coming to the pyrimidines also be, there is a two important examples. Cytosine will be present, uracil will be present. If you take a DNA, thymine also be present. So these are the major component of pyrimidine. And if you take an example, so option number one, purine,
They are made up of adenine and guanine. So this is the correct option. And we'll coming to the pyrimidine, cytosine along with the uracil. This is also correct one. And we have to find out the which one that is a incorrectly matched with respect to the compound. So third one, that is a nucleoside. So the word nucleoside is indicate for absence of phosphate. So if we take a the some difference between the nucleoside along with the nucleotide, just till now nucleotide with respect to the nucleoside ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ is nothing but nitrogen base pair plus pentose sugar, and we'll coming to the nucleoside is nothing but a nitrogen base pair plus pentose sugar plus presence of a phosphate group. If the addition of phosphate group, that compound we can call nucleotide. Without a phosphate group, that compound we can call nucleoside. So there is a four important nucleoside along with a four important nucleotide. If you take an example of RNA along with a DNA. And if you take example of number one, adenine, if the adenine will be present in the form of nucleoside, we can call adenosine. And if you take a thymine, thymidine will be present. And in the form of same, if you take example of a nucleotide with respect to the adenine, same as it is like adenosine, so that adenosine will be present, but addition of phosphate, that is we can call adenosine monophosphate molecule. So there is a presence of monophosphate structure. So this is nothing but an example of a nucleotide. If the addition of monophosphate, that is a nucleotide. Without a monophosphate, that is adenosine. Okay na? So this is also correct one. So option C also correct. And we have to find out the incorrect one. The DNA is a basic molecules. That is a totally incorrect because of DNA is a acidic biomolecule. So that is a very important because of they will be made up of a phosphate. Based on the presence of phosphate group in an DNA, we have to call that is a basic molecules, not a basic related, because of they will be completely related to the acidic property molecule only. Okay na? So incorrect statement according to the question number 1, that is a DNA, it is a basic molecule, it is an incorrect statement or incorrect match, and all of the remaining will be correct statement regarding the statement of question number 1. Okay, and we're coming to the question number 2. The given figure is representation of double stranded helical mode of DNA and has proposed by the James Watson and Francis Crick in the year of 1953, and you have to select the option that can choose correct measurement of ABC according to the lengthwise. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು diagram ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So the diagram is indicate double stranded helical mode of DNA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? And you have to find out the length of AB along with the C. What is the exact measurement? ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರಬಹುದು, and in the form of nanometer or in the form of angstrom unit, ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, if we take a length of the A, measurement of A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so the one turn of DNA, ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ one turn of DNA, it is a made up of ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 34 angstrom unit of length will be present. And if you take a nanometer ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 3.4 nm ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? And if you take a B, the distance between the one nucleotide to another nucleotide, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು, here there is a one nucleotide and another one will be second and third one and the fourth one will be present. So the distance between one to second and second to third and fourth and remaining constant, so that the length of the at the distance between each nucleotide, that is in the form of angstrom unit, 3.4 angstrom unit. If it written in the form of nanometer, 0.34 the nanometer of length will be present, or the distance will be present. And well, coming to this statement C, a width of 2 strand of DNA. If you take a width in case of an one strand to another strand,
Here also same, it will be a 20 angstrom unit of diameter, and you have to written in the nanometer, there is a 2 nanometer will be present. So this is the total length of a along with a B and along with a C only. According to the statement of given question number 2, and the correct option will be, so if you check the option, 3.4 nanometer, 0.34 nanometer, 2 nanometer, and if you take the next one, 34 nanometer, it is a totally incorrect one. And here the 34 angstrom unit, B will be a 3.4 angstrom unit, and the C will be a 20 angstrom unit, not a 2 angstrom unit. It is also wrong. And if you take a next one, the C, it is also wrong because the 3.4 angstrom unit not related to the at 1 ton of DNA. So the correct option will be a option A, 3.4 nanometer, B, 0.34 nanometer, and C, 2 nanometer based on the length of the DNA, and they will be given by the proposed by the double standard DNA of a Watson and Crick based on the theory of X-ray diffraction. You find out the double standard DNA molecule. Okay, so ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ದಲ್ಲಿ how there is a length will be measured ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆನಾ? So we'll coming to the next one, question number 3. The DNA is a polymer of nucleotide which are linked to each other by a 3 prime to 5 prime direction. That is a phosphodiester bonds will be present. To prevent the polymerization of nucleotide, which of the following modifications would you choose? Just ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, so the DNA ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it is a polymer of nucleotide. The word polymer is indicate for the many number of nucleotide component, and these many number of nucleotide, they are interacted by a one important bond, that is a phosphodiester bond. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಫಾಸ್ಫೋಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And to prevent the polymerization, the word polymerization is indicate ಅಂದ್ರೆ meaning the addition of a new nucleotide. So the addition of new nucleotide ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, polymerization of nucleotide ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So which of the following modifications would you choose? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ which is the exact modifications would have to choose ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. So statement 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, replace the purine in the place of pyrimidines. ನಾನಿಲ್ಲಿ DNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 3 to 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್, 5 to 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಒಂದಿದೆ, ಇದು 5 to 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 3 to 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು 5 to 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 5 to 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, the DNA size will be increases, and here also same, the DNA length will be also increases. We can prevent the addition of new nucleotide, which is the following modifications would have to take ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ವಿತ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್, ಪ್ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಟ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the removal or replacement of 3 prime OH group, that is in the form of deoxyribose sugar. So the correct option ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 3 prime OHs. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ. Removal of 2 prime OH group in a some group have deoxyribose ಅಂತ ಇದೆ, both B along with C ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ replacement of the OH group in the deoxyribosugar sugar. Automatically the DNA will not undergo the polymerization. So the correct statement ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ option B will be the correct one for the question number 3. Remove or replacement of 3 OH group in a deoxyribosugar sugar, automatically it can prevent the addition of new nucleotide and word it is a true. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಎಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್. ಇದು ಒಂದು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 1 and ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 2 and 3 and 4th next CH2OH group, that is a fifth carbon atom. And ಇಲ್ಲಿ first carbon atoms they will be made up of OH and H. Second carbon atom also they will be made up of H and OH, but DNA there is a pentose sugar is a lack of oxygen, we can call deoxyribose ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ O ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ DNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 3' ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ OH ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ H ಇದೆ. 4' ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂಡ್ OH ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಈಗ ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆನ್ ದಿ 3' ಎಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ OH ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ CH2OH ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಯಾವುದು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3' ಇದೆ, ಮತ್ತೆ OH ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಸೇಮ್ ಅಡಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅನದರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ 3' OH ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಎಡಿಷನ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the polymerization will be prevent by the removal or replacement of 3 OH group or the 3' OH group of a deoxyribose sugar molecule. So the question number 3 option B will be the correct one. So the next question number 4, if a double stranded DNA has 20% of cytosine, what will the percentage of adenine in it ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. The percentage of DNA, let us consider DNA will be present. ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 20% ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ ಅಡೆನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA, ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು? ಅರ್ವಿನ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅರ್ವಿನ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅರ್ವಿನ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ವೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್. ಸೊ ಈಗ ಸೈಟೋಸಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ 20% ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ದ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ವಾನೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ವಾನೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 20%. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 40%. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 60% ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಎ ಅಡೆನೈನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಥೈಮಿನ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ 60 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 30% ಆಫ್ ಅಡೆನೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಅಡೆನೈನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 30% ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ
Option C, that is a 30% of adenine component will be present. I think it is clear. So because this is a very, very important question based on the calculation of the percentage of guanine, percentage of adenine, percentage of cytosine based on the rule of complementary nature only. And if you take a single standard molecule of RNA, just ನೀವೇನಾದ್ರೂ example RNA ತಗೊಂಡ್ರೆ it cannot obey the Chargaff rule because the RNA will be have only a single standard nature only. So ಇದು RNA ಗೆ applicable ಆಗಲ್ಲ. Only that is applicable for DNA only for the percentage analysis. So the question number 4, the correct option 3. That is C will be the correct. So next question number 5. Which of the following phenomena was experimentally proved by Michelson and Stahl? So ಇಲ್ಲಿ according to the statement of Michelson and Stahl ಅಂತಕ್ಕಂಥ scientists, they are proved the phenomena of that phenomena we can call semi-conservative mode of DNA replication. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಫಿತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು? ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಟಾ, ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ DNA, mRNA ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, and how the conversion of mRNA into a protein ಅನ್ನೋದನ್ನ central dogma of molecular biology will be explained. But the phenomena of experimentally proved that the Michelson and Stahl, by taking some important the molecule of radioactivity 14 media along with N15 media, finally concluded that DNA is a semi-conservative DNA mode of replication. Word semi-conservative DNA mode of replication ಅಂದ್ರೆ meaning of the parental character will be retained in an offsprings. ನಾವೊಂದು 2 chromosomes ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ chromosomes ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, the offsprings will be carrier. So offsprings ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a carrying of information. So according to the semi-conservative mode of DNA replication conducted by the Michelson and Stahl experiment ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So question number 5, the correct option will be option C will be the correct semi-conservative DNA replication mechanism. Okay na? So the next question number 6, the experimentally proof for semi-conservative DNA mode of replication was shown by. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು semi-conservative mode of DNA replications ಅಂತ ಬಂದಾಗ that is a copying of DNA for the formation of a new DNA copy. So ಇಲ್ಲಿ semi-conservative ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ವರ್ಡು, always there is experimentally proved ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ ½ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ DNA replication ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. At this semi-conservative mode of DNA replication, it can shows the some variation and it leads to the inheritance pattern will be defect. ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ by the proving of semi-conservative mode of DNA replication, the scientists will choose that the organism of only that is Escherichia coli, E. coli bacteria, they are used as a 12 bacteria. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೀಗ semi-conservative mode of DNA mode of replications with the use of ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ, that is a one strain of bacteria. Just ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನ ತಗೊಂಡು the bacteria ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ they are proved in the form of the semi-conservative mode of DNA replication. Okay na? So this is the question number 6 according to the mode of semi-conservative. First they are conducted in a Escherichia coli. ಅಲ್ಲಿ Streptococcus pneumonia, Neurospora grassa and there is a ratus ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ Escherichia coli only. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
The next question number 7. Based on the figure reference of a one structure of nucleosome, and you have to select the correct options according to the different part of A, B along with the C. So ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದಿದು? It is completely related to the nucleosome model. Nucleosome model ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? The negatively charged DNA. Just negatively charged molecules ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ? DNA. It will be warped around the positively charged protein in the form of a protein ನನಗೆ histone protein. Okay na? So negatively charged DNA, it is warped around the positively charged molecules of the DNA. That is considered the nucleosome model of DNA. So ಈ nucleosome model of DNA formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, first we are well known what are the types of protein required for the formation of nucleosome. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, here there is a protein will be present. That protein will be a protein name histone. ಯಾವ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವಲ್ಲಿ? Protein will be a histone protein ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So will coming to the histone protein ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, formation of the nucleosome in the form of octomeric form. ಇದೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತಂದ್ರೆ octomeric ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Octomeric in the sense the histone component will be many component ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ H1B, H2A, H2B, H3 along with H4. So by the combination of H2A, H2B, H3 along with the H4, we can get formation of a histone molecule. And H1 place will be a, so the DNA it is compactly condensed and they will be attached on the surface area of a cell. That is a requirement of a H receptor ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ meaning activity along with a productivity controlling agent will be a only superior power of ATM ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. And will coming to the formation of 8 number of this component forming a octomeric structure. ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ? octomeric formation ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, and these octomeric structure ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ in the form of A ಲೆಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so the A is indicate for histone protein octamer. ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? histone octomeric ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದ ಬಿ ಈಸ್ ಎ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸಾರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ DNA. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸಿ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, the interaction of DNA with respect to the histone protein, they act as a molecular glue. ಅದೇನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ಗಮ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ they can interact with or they can find or they can connect histone with respect to the molecule of a human being, or in case of an all the availability of organism. So this is the most important difference in the normal when compared to the abnormal student also. So according to the question number 7, so the correct option will be, ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ question number 7 ಅಲ್ಲಿ correct option ನಮಗೆ histone octamer, the DNA along with the H1 histone will be present ಅನ್ನೋದು. So option C will be the correct one for the question number 7. Okay na? And we're coming to the next one. Match the column number 1 with respect to the 2. We have to select the options from the code given below ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So the aim of the column number 1 graphic the experiment ಅಂತ ಇದೆ, and the second one the Hershey cheese experiment ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, and the fourth one the Michelson and Stahl, Jacob and along with a monad.
So according to this order of arrangement of column number 1, we have to find out the 2. So in the column 2, the concept of lack operand, the mode of semi-conservative nature, and the mechanism of transduction, and there is a transformation. So these are the column number 2 questions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫೆಡರಿಕ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಲ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ DNA ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬಿ ಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಚೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್, ಇದು ಬಿ. ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, ದ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೋಡಲ್ ಆಫ್ DNA replication, semi conservative mode. The last one, the Jacob and Monod in the 53 ಅಲ್ಲಿ the first concept will be given, that is a lack operand concept introduce ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ operand ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ the availability of resource in a food, the organisms it can itself shows some kind of effect that is indicate for the lack operand concept only. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ according to the match the following of question number 1 and the question number 8 to all the sub examples of the class based on the column number 1, the correct option will be a. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರೋದು 4th ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಚೀಸ್ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, and C2 semi-conservative model of DNA replication, and the D will be a lack operand Jacob and Monod they are conducted. So the question number 8, the correct option should be option A will be the correct. Well, coming to the next question, question number 9, the given flow chart based on the representation of given information of genetic between the biomolecules along with the identification of processes A, B, C along with a T, and you have to find out the complete answers. Just now answer na easy find out ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ CDB, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So during the central dogma of molecular basis of inheritance, what are the major important steps which are necessary for to recall central dogma of molecular biology? That is a easy concept. So ಇದು ಕೂಡ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ DNA ಇದೆ, DNA ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, DNA only. ಸೊ ದಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ replication ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ DNA will be present and formation of mRNA ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, DNA ಇದೆ mRNA ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, so the mRNA is indicate, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, so that is indicate for the banks. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ DNA, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ DNA ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ M ಬಂದಿದೆ. M is indicate for the message. So that is indicate the mechanism we can call the transcription. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದು, ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಅಂಡ್ ದ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, mRNA ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಾಗ್ಮಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೇಮ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, mRNA ಇದೆ ಬಟ್ DNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, mRNA ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು DNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, so that DEC is indicate for the reverse transcription.
ನನಗೆ ಸಿ ಏನಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸಿ RT, ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ರಾಂಗ್, ಅಂಡ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. The D conversion ಗೆ translation. So according to the circulations of the DNA to protein, C, that is a replication, transcription, reverse transcription and translation will be the correct one. So idu question number 9. So this is the very important concept of a CDB, central dogma of molecular biology. According to the a new theory point of examination, this is also very important point of the CDB mechanism. Okay, na? So question number 9, option C, it is a correct one. And we'll coming to the question number 10. So question number 10 nododadre illi the given diagram is representation of component of transcription unit. You have to select the correct answer. So now alli select ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, correct answer. So based on the A, B, C and mention ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, you have to find out the A, B, C value ಏನು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಎ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮೋಟರ್. ಬಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು, ನನಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the C is involved in the formation of mRNA. ಈಗ ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ mRNA ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So if the DNA component in the form of template DNA, if they will be act as a formation of a copy the information in the form of mRNA ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that mechanism, so ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ. ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋಡಿಂಗ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಎ ಅನ್ನೋದೇನು ಪ್ರಮೋಟರ್, ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಟರ್ಮಿನೇಟರ್, C is indicate for template and D is indicate for the coding strand. So the given figure identifications, the correct option will be a C will be the correct one. ಬಟ್ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್, it is a binding site for RNA polymerase enzyme. ಸೊ ಇದು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಇನಿಷಿಯಲಿ RNA polymerase enzyme binding site promoter. And the terminator, the removal of RNA polymerase enzyme. Terminator function ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ to stop the mechanism of transcription based on the some important factor. ಅಲ್ಲಿ terminating factors ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ terminating factors ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು the mechanism will be directly stop the processing of mRNA. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ mRNA ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ mRNA. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ mRNA ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್, terminator, coding and non-coding is very important. And the question 10, the correct one will be C will be the correct. Okay, na? So next question number 11.
Same based on the mode of the lack of run concept of enzymatic production. They are given column 1 operator site, promoter site, regulatory gene and structural gene. And if you take a column 2 binding site of RNA polymerase, binding site for repressor molecule, codes for protein enzyme, codes for repressor molecule. So ಇವೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪರಾನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪರಾನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು the gene. So there is a 6 genes will be present. ಇಲ್ಲಿ 6 genes ಇದಾವೆ. ಆ genes ಯಾವ್ದಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So let us consider this is the diagram of a complete unit. First ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು P gene along with the I gene. Next ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು P gene. Next O gene and Z gene, Y gene, A gene. So total number of genes ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 6 ಇದೆ. ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೈಟ್ ಇದು ಪ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸೈಟ್ ಐ ಅಂತ ಜೀನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಐ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಝಡ್ ವೈ ಎ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಓ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಓ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರೇಟರ್ ಸೈಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪರೇಟರ್ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಪರೇಟರ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಸೈಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಆಪರೇಟರ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ದಟ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಆಪರೇಟರ್ ಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ that is considered A. And next promoter site anta ide illi so the word promoter site is indicate ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ promoter site ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ 2 ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ promoter site ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ನಾವು P site ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ and along with the P site ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ P site ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ binding of RNA polymerase enzyme RNA polymerase enzyme bind ಆಗಿ polymerization conduct ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there is a need of a promoter so ಇದು B ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ C regulatory gene I gene ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ so the function of I gene ಇದು ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it can production of protein ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು the repressor protein ಅನ್ನೋ so ಅದಕ್ಕೆ repressor protein ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ so that is the indicate for the repressor protein ಅನ್ನೋದು that is name of the protein from the regulatory gene ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ so option that is a D it is a code for third one and that is the correct option will be option B will be the correct question number 11 ಗೆ correct ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ option B so the next one question number 12 the histone protein R ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ and histone molecules ಅಲ್ಲಿ lysine along with a arginine ಅಂತಕ್ಕಂತ chemicals in the form of amino acids will be a rich in number so rich ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು lysine ಮತ್ತೆ arginine ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ and it can surrounded by the
negatively charged molecules with respect to the acidic component of a DNA. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ದ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ DNA ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆಸಿಡಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ DNA ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ DNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು DNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ನನಗೆ DNA ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, DNA ಇಸ್ ಎ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ acidic ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12 ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. So next, the circling structure based on the functional activity of RNA. All the molecules of the RNA is useful for the a different variety of functions which is occurs in a human being. So ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ RNA. RNA ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು RNA ನೇಮ್ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ RNA ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ RNA ದಲ್ಲಿ. ಸೊ RNA ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು mRNA ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ RNA ಯಾವ್ದು ನನಗೆ mRNA. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ RNA ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ tRNA. ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು rRNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ mRNA ಅಂಡ್ tRNA ಅಂಡ್ rRNA ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. mRNA ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ mRNA ಬೇಕು. tRNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ tRNA ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನು ಕೂಡ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ rRNA ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ rRNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ rRNA ಅಂತಂದ್ರೆ, so that is a ribosome ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ RNA. So ribosomal RNA it will be involved in the protein production. protein production ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ rRNA. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, it is a carrier of genetic information from the DNA to ribosome synthesis of polypeptide chain. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ tRNA. ಸೊ ಇದು ಒಂದು RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, rRNA ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ mRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ RNA. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ mRNA ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ rRNA ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಟು ರೈಬೋಸೋಮ್. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ tRNA. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNA ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ
It is a constituent component of ribosome. Ribosomes ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ RNA will be present, that is in the form of rRNA. rRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ribosomes ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ RNA components ಗೆ. So given statements regarding the RNA, all they will be correct. ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ all of the above. So all of this will be the correct option for the question number 30. Okay na? Next, question number 14. If the sequence of bases in an one strand of DNA is AT, GCAT, GCA, what will be the sequence of base pair according to the complementary strands? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ and you have to find out the sequence of base pair of following with respect to the complementary ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಡ್, ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ DNA ಗೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ RNA ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಫ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ನ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Adenine, it is always paired with a thymine molecules only, and the thymine is always paired with a adenine only. Guanine will be paired with a cytosine only. Cytosine paired with a G only, that is a guanine. A pair with a T, T pair with a A, G pair with a C, C pair with a G, along with a pair with a T. So ಇಲ್ಲಿ so the structure of molecule of message ಅಥವಾ complementary strands structures ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so the complementary strand will be a ATCG, ATCGT ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎ ಇದೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎ ಇದೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯು ಇದೆ. ಇದು RNA ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ DNA ದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ C, that is question number 14, the C would be the exactly true. Okay na? According to the complementary base pairing of Erwin Chargaff told me. So the next question number 15 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. So the based on the match the following questions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು, DNA replications ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ RNA in the form of protein, in the form of synthetic enzymes ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ RNA polymerase enzyme, because RNA polymerase is a conversion of DNA into a mRNA only. So that the correct option kuda RNA polymerase enzyme. Next, C, the DNA replication during that condition, the formation of leading along with a lagging, that fragments we can call in a lagging strand Okazaki fragment. So ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಕಾಜಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವಕಾಜಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ನನಗೆ ಎ ಪೇರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೈನೋ ಅಸಿಲ್ tRNA ಸಿಂಥಟೇಸ್. ಏನಿದು ಅಮೈನೋ ಅಸಿಲ್ tRNA ಸಿಂಥಟೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ತರ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ tRNA, DNA ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. And that assembly of ribosomal component next ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ribosomes ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸಿಂಥಟೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್
During the mechanism of translation, activated amino acid carried only from the tRNA. That is, we can call amino acid synthetase of tRNA. So ಇದು A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ RNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ RNA polymerase enzyme only. So our transcription code with RNA polymerase enzyme. And C ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, DNA replication ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So the mode of DNA replication is conducted and the Wakasaki fragments will be formed in a lagging stand. Formation ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ lagging stands ಅಲ್ಲಿ formation ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. So question number 50, the correct option will be option B will be the correct. So the next question number 16, select the incorrectly matched pair ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You have to find out the incorrect match. So ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, and that statement is obey for that particular amino acid or the particular names they are given ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲಿ you have to choose that incorrectly. ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, that is initiation codon ಅಂತ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ AUG along with GUG, some kind of bacteria strain ಅಲ್ಲಿ the GUG act as a initiatory codon ಅದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಟರಿ ಕೋಡಾನ್ AUG ಇದೆ. AUG ಆಲ್ಸೋ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿಥಿಯೋನೈನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ AUG ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಮಿಥಿಯೋನೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. And the initiatory codons will be present GUG, AUG. So correct ಇದೆ. Stop codon will be present UAA, UAG along with the UGA. So the termination mechanism, termination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Termination ಅಂದ್ರೆ meaning the protein production ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, the total number of protein production will be a stop. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Because of they cannot code any kind of tRNA and they cannot carry the amino acid. ಯಾವುದೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಮಿಥಿಯೋನೈನ್ ಇದೆ, AUG, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ mRNA ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದೇ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವರ್ಡ್, ಸೊ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು tRNA. ಸೊ ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನನಗೆ tRNA ದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ tRNA ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲವರ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ tRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಫ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು tRNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 3 ಪ್ರೈಮ್ 5 ಪ್ರೈಮ್ and ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ದಟ್ ಲೂಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಲೂಪಿಗೆ ನಮಗೆ mRNA ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ along with mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ABCD in the given figure or the diagram of mRNA ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and you have to find out the diagram parts ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. mRNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ mRNA. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದೇನಿದು mRNA. ಸೊ mRNA ದಲ್ಲಿ A ಸೈಟ್ ಇದೆ, B ಸೈಟ್ ಇದೆ, C ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ and D ಸೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ABCD ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತಂದಾಗ and you have to find out the names ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ A ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that is indicate for the cap of the
5' ಇದು ಕ್ಯಾಪ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಥೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ವಾನೋಸಿನ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 5' ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 5' ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3' ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಟೇಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಪಾಲಿ ಅಡೆನೈಲಿಕ್ ಟೇಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಂತ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಅನ್ನೋದೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡೆನಿನ್ ರಿಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ mRNA ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ಈ DNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ mRNA ಬಂದಾಗ mRNA ದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ mRNA ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಲಿ ಅಡೆನೈಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಲಿ ಅಡೆನೈಲೇಟ್ ಟೇಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಲಿ ಅಡೆನೈಲೇಟ್ ಟೇಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ mRNA ಆರ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ mRNA ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ಸ್ mRNA ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಡೆನಿನ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ mRNA ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. mRNA ದಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ mRNA ಬೇರೆ, ಫಾಲ್ಸ್ mRNA ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದ ಸಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ನಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನನಗೆ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಒಂದು mRNA ದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಟೇಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ, ಎ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಂತ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮೀಥೈಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಮೀಥೈಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೈಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ. ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಡಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪಾ, ಟೇಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಲಿಅಡೆನೈಲಿಕ್ ಟೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ mechanism of the formation of mRNA in front of conversion into a DNA to formation of messenger RNA. So given diagram ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ if in a gene encoding the polypeptide of 50 amino acid chain, the 25th codon UAU is mutated and conversion of UAA ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು 50 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದು 50. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 10 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ 25 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 30 ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 50. ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 25th ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದ 25th ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ UAU. ಸೊ 25th ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನನಗೆ UAU ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್.
ಬಟ್ UAU ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. 25th ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ UAA ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಅಂಡ್ UAA ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಕೋಡಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ ಅನ್ನೋದು. 25th ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜೀನ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಆಫ್ 50 ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 50 ಇದಾವೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಆಫ್ 24 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾನೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಂತೆ, 24 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ 24 ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 25th ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ, ಕೋಡಾನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 24. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡಾನ್ 24 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ 24 ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ 25th ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೌಂಟ್. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ mRNA ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ 25th ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 24 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ದ 2 ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ, 24 and 25th ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. A polypeptide of 49 amino acids will be formed. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ 49 ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ 15th ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. 15th ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಆಫ್ 25 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 24 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 25th ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 25 ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, 24 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19, ಸೇಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 and ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 with respect to the formation of DNA, identification of DNA, different types of theories of DNA, examples ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ 1 and 2 ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಅನ್ನೋದು ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮಿಶರ್, ಎಫ್ is indicate for the ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮಿಶರ್, ಗ್ರಿಫಿತ್, ಹರ್ಷಿ, ಚೇಸ್, ವ್ಯಾಟ್ಸನ್, ಕ್ರಿಕ್, ವಿಲ್ಕಿನ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಲಮ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಡಬಲ್ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿನ್, pneumonia of streptococcus, bacteriophage, X-ray diffraction theory. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ 1 and 2 ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೈ ದಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಗ್ರಿಫಿತ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಗೋದು ಬಿ, ಎಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಡ್. ಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ the Hershey along with the Chase, they are find out the diffraction theory and that the finding of effect of transduction ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು. ಸೊ ಅದು ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಥಿಯರಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ and you will call the DNA is a double helical mode of arrangement. ಅವ್ರೇನಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, DNA ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್
ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಮಿಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮಿಶ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಮಗೆ DNA ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು, ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. Next we'll coming to the question number 20. If the sequence of bases in a DNA is GC, TTA along with a GG and C and AA, then the sequence of base in a transcript will be ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದ DNA will not consider the, ಆ DNA ಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನಂತ, ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ದ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿ, ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಿ, ಸಿ ಜಿ. ಸೊ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವಿತ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA. ಬಟ್ ನಾನು RNA ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಎ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆರಡನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟಿ ಜಾಗದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಯು ಬರ್ಬೇಕು. ಟಿ ಜಾಗದಾಗ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇದನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಜಿ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಎ ಜಿ ಜಿ ಸಿ ಎ, ಇದು DNA ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ DNA ಗೆ ಕೋಡಿಂಗು ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಎ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಯಾವುದು, ಜಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಎ ಜಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಕೋಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ, ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನನಗೆ ಯು ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಎ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಜಿ ಸಿ ಯು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ತರ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, mRNA ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು RNA ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ
First, you have to find out the coding and along with the template along with the protein component only. Okay, na? So it's to transcription formation with a DNA given ಅಂತಂದ್ರೆ option C will be the correct. So next question number 21 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Based on the reference of given mRNA segment, it can be translated completely into a polypeptide. Which of the following codon may corresponds with an A and B? ಸೊ ನಮಗೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಏನು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗಿವನ್ RNA ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟು ಎ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಡಾನ್ ಮೇ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ mRNA ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಎ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ. So the A is indicated for the ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಕೋಡಾನ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಕೋಡಾನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ AUG, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ GUG, ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್. And the initiation will be conducted, the protein will be translated. Finally, if you reach the B reach ಆದಾಗ B ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್, ಮೀನಿಂಗು UAA ಬೇಕು, UAG ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ UGA ಕೂಡ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡಾನ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ AUG, GUG, AUG, GUG, and B will be the UAA, UAG, UGA, UAA, UG, UAG. So that the correct option ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನಮಗೆ question number 21, the correct one will be option A will be correct. So next question number 22. Which out of the following statement will be incorrect? So related to the code of genetics anta bandaga, the formation of polypeptide chain of amino acids anta tagondre, so these amino acid chains ಗೆ developmental stages formation of protein chain ಗೆ requirement ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 22 ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರೋಣ. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗು ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ mRNA. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಆಫ್ mRNA, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ 3 ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್. ಇಲ್ಲಿ AUG ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ UGA ಕೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ, UG ಆದ್ಮೇಲೆ GAA ಕೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಏನಿರೋದು ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ರೀಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ನೀಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್. ಏನಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಯಾಲಿಟಿ. ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು
ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಯೂನಿವರ್ಸ್ಯಾಲಿಟಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಅನ್ನೋದು ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲೆನೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ ಏನಿದು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಆಲ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸಿಮ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. So that is considered the genetic code will be a universal with example of UAA. ಸಾರಿ ಯು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಅಲನೈನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆರ್ ದಿ ಲ್ಯೂಸಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆರ್ಜಿನಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕೋಡಾನ್. ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕೋಡನ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. AUG ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಸೆಟ್ ಏನಿದಾವೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕೋಡಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಲನೈನ್ ಆರ್ ದಿ ಒಂದೇ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೂ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ನೋಡಿ. ಆಂಬಿಗಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ಗೆ, ಅನಾಂಬಿಗಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅನಾಂಬಿಗಸ್ಗೂ ಆಂಬಿಗಸ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the genetic code will be specific to the specific organism in the sense meaning specific to the particular type of amino acid. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. AUG ಅನ್ನೋದು ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮಿಥಿಯೋನೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಈಗ ನಾನು AUG ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲ್ಯೂಸಿನಿಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. AUG ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲನೈನಿಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆರ್ಜಿನಿನಿಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋಡಾನ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡಾನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಅನಾಂಬಿಗಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಎ ಆಂಬಿಗಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಬಿಗಸ್ ಅಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ AUG ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೆಟಗರಿ. ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲನೈನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಲ್ಯೂಸಿನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಏನ? ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22. And we'll coming to the next question. So that is the given figure based on the lack operand concept, based on the functional activity of labeled part of AB along with the X and Y and Z ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪೆರಾನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಜೀನ್. ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಗೆ ನೇಮ್ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಓಕೆನಾ?
ಅಂಡ್ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಐಜಿನಿಗೆ ಬಂತು. ಐಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ mRNA ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದ ಎ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ, ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ರೆಪ್ರೆಸರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಅನ್ನೋದು ರೆಪ್ರೆಸರ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೆಲ್. ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಲೋ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬಿ. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದಿ ರೆಪ್ರೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸರ್. ರೆಪ್ರೆಸರ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಪ್ರೆಸರ್ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓ ಜೀನಿಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್, ಎ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸರ್. ಇವೆರಡು ಮುಗಿತು. ಸೊ ಈಗ ಪಿ ಜಿನಿ ಬಂದಿದೆ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್, ಓ ಜಿನಿ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಝೆಡ್ ಜಿನಿಗೂ ಬಂದಿದೆ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ RNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ವೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಎ ಜೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಚ್ ಜಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ mRNA ಬಂತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಂದ. mRNA ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ನೇಮು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವೈ ಜೀನಿಗೆ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಜೀನಿಗೆ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವೈ ಜೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವೈ ಜೀನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಯೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದಿ ಎಂಟರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಅಂಡ್ ಎ ಜೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಸಿಟೈಲೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So Z beta galacto and Y is a permease and Z is a transacetylase based on the lack of apparent concept of DNA gene regulation and the gene expressions ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸರ್, ರೆಪ್ರೆಸರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ 1 and 2 ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ 1 and 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ವೈ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಮಿಯೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಸಿಟೈಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ beta galactosidase permease along with the trans-acetylase enzymes. Okay na? So the correct option for the question number 23, option A will be the correct. So these are the some important questions of molecular basis of inheritance. And in the next class, we will continue with the same concept of the molecular basis for. Okay. Thank you.